ஸோ வண்டி வந்து நாங்கள் கொச்சிலேருந்து வந்து கொடுக்குறனால எங்களுக்கு வந்து வண்டி என்ன அப்டேட் ஆகுது, என்ன என்ன ஸ்டேட்டஸ் எதுவுமே எங்களுக்கு வந்து ஸோ நாங்கள் அங்கேருந்து கிளம்பி வந்திருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இது பார்த்துட்டு ஐ கெஸ் ஒர்க் பார்ப்பீங்க. பார்த்துட்டு யூ கேன் டேக் த சான்ஸ் ஆல்சோ. ஹாய், என் பேர் ஜீவன். நான் கொச்சின்லேருந்து வரோம். நாங்கள் யூடியூப்பில் ஏசிஎன் மோட்டர்ஸோட வீடியோஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து நாங்கள் எங்களோட கார் எடுத்து வந்தோம். நான் வந்து சிட்டி எடுத்து வந்திருக்கேன். நான் ஸோ ஃபுல் பாடி பெயிண்டிங் அண்ட் டிங்கரிங்காக கொடுத்துருந்தேன். எவ்ரிடே வந்து எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் மூலிமா அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருந்தார். எவ்ரி லைக் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதோ அதை வந்து எங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தார். ஸோ எங்களுக்கு வந்து வண்டியில் என்ன நடக்குதுன்னு எக்ஸாக்டாக எங்களுக்கு வந்து அந்த மூமெண்ட்டில் அந்த ஃபோட்டோ எங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்டேட் எல்லாமே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டே இருந்துச்சு. அது தட்ஸ் வெரி குட் பாயிண்ட் ஆக்சுவலி. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஸோ வண்டி ஃபினிஷ் பண்ணோன்னே அவங்களே இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஸோ ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக. ஸோ எப்படி நாங்கள் வண்டி வாங்கும்போது எப்படி இருந்துச்சோ ஸோ அதே ஃபினிஷிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் வண்டி வந்து பெயிண்டிங் அண்ட் டிங்கரிங்க்கு தான் எடுத்து வந்தோம். பட் வண்டியில் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ அவங்களே வந்து எங்களுக்கு சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. மொரோவர் எங்களுக்கும் அதை பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வேறு எங்கேயும் வண்டி எடுத்து போக தேவைப்படல. நாங்கள் எல்லாமே இங்கேயே நாங்கள் பண்ணிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை பார்த்துட்டு ஐ கெஸ் நீங்கள் ஒர்க் பார்ப்பீங்க. பார்த்துட்டு யூ கேன் டேக் த சான்ஸ் ஆல்சோ.
moreover look and wise, and the service is really good. In case உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இது மாதிரி தேவைப்படுச்சுன்னா, I can surely say you can trust ACN Motors in that. Thank you.